Das Weltrimperium hat die Kunst der Eroberung durch Infiltration perfektioniert. 3 Jahrhundert lang hatten sie Dutzend von Welten absorbiert, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Sie studierten ihr Ziel einfach so lang, bis die Unterwerfung unvermeidlich wird. Es war eine bewährte Methode, warum kämpfen, wenn man den Feind von innen herauswistern kommt. Agent Murden justierte sein Gesterlin menschlich Gestalt. Also sich dem Soul-Defense-Komplex entgehört, sein biomimetischen System, hatten das Aussehen von Lieutenant Park Jin-ho perfekt nachgebildet, bis hin zu der kleinen Knob über seiner linken Augenbraue. Jedes Detail war exakt kopiert worden die Art, wie Jing sein Stimmlich, sogar die winzigen Falten sein Augen. Der Echtpark Jin-ho lag bewusstlos in einer medizinischen Einrichtung. Wenn seine Erinnerungen systematisch heruntergeladen wurden. Die Technologie war beeindruckend. Murdens Körper war eine lebende Maschine, die jede menschliche Funktion simulieren konnte. Sein Herzschlag, sein Atmen, sogar sein Körpertemperaturwert war perfekt kalibriert. Die Wälder hatten jahrzehntelang Menschen studiert, Biologie kartiert, ihr Verhaltensmuster analysiert. Theoretisch war dies Infiltration nernsicher. Morgen, Jin-ho, rief Sergeant Kim Minna vom anderen Ende der Korridors. Murden nicht und griff auf die gestohlenen Erinnerungen zu, ihn angemessen Antwort zu finden. Die Datenbank liefert ihm sofort die notwendigen Informationen über ihr Arbeitsbeziehung, ihr vergangenen Gespräch, die üblichen Höflichkeitsverlosungen. Guten Morgen, Minna. Bereit für einen weiteren Tag mit Routineninspektion, aber etwas flackerten Kim Minnas Augen auf ein kurzer Moment des Zögerns, den Murdens Sensoren nicht interpretieren konnten. Menschen, so bemerkte mit leichter Irritation, besahen ihn unerklärbar Tendenz zu emotionalen Unregelmäßigkeit, die sich einer ordentlichen Katalogisierung widersetzten. Diese emotionalen Schwankungen waren in den Weltdatenbanken als Primitivüberreste unterentwickelten Nervensystems klassifiziert. Was Murden nicht verstand, war, dass Kim Minna etwas bemerkt hat, was die außerirdischen Datenbanken nicht berücksichtigen konnten. In den 3 Jahren, die sie mit Park Jin-ho zusammengearbeitet hat, hatte sie nie beim Wahrnehmen genannt, zumindest nicht bei der Arbeit, aber förmlich, professional. Manchmal sogar etwas stief, und lächelt definitiv nicht so früh. Morgen, nicht unseindrig das HFY. Es waren die kleinen Dinge, die unmöglichen Details, die kein Maschine erfassen konnte. Die Art, wie Jin-ho normalerweise seine Schulter rollt. Wenn müde war, wie immer zweimal klopft, bevor ein Büro betritt, wie Nerves mit seinem Stift klickt, wenn nachdenkt. Diese Version von Jin-ho war so perfekt, so glatt, so freundlich, dort Kim Minna hat ein gutes Gefühl im Bauch, das sie nicht erklären konnte. Ja, der militärischen Ausbildung hatten ihr beigebracht, auf ihr Instinkt zu hören. Und ihr Instinkt sagten ihr, dass etwas mit ihrem Kollegen nicht stimmt. Die Infiltration, die perfekt hätte sein sollen, war auf ihr ersten vorhersagbar Variable gestoßen menschliche Intuition. Die Wälder hatten es berechnet, der Tatsache, dass Menschen sich nicht nur durch Logik und Daten verstehen lassen. Sie hatten die Macht der menschlichen Verbindung unterschätzt. Die subtilen Signale, die entstehen, wenn Menschen Zeit miteinander verbringen, Murden ging weiter den Korridor entlang, zu ahnen, dass sein Mission bereits in Gefahr war. Dort Dr. Lee Hyen sah in seinem unordentlichen Leber ein Start auf das Muster, das aus 6 Monaten Goethe-Ausfällen in Militärinstallationen in ganz Korea und Japan entstanden war. Als Xenobiologe, der sich auf theoretisch außerirdischen Tegoliko spezialisiert hat,
worahin sie gesigen wurden, zu untersuchen. Was wie systematisch viel Function in Communication seinen außer, die Hologramm worim, sollten ihn, geschickt, bei ihm das Blut in denne dern gefrieren li, 100 von scheinbar zufälligen Ausfällen, wird halt übermonat, bildeten ein Muster, das definitiv nicht natürlich war. Jeder Ausfall war präzise getimmt, jede Komponente strategisch ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies Ausfall zufällig auftreten, liegt bei etwa 3%, meldete seiner Assistentin Dr. Choi Yuna zu. Sein Stimme zittert leicht vor Aufregung und Furcht. Jemand oder etwas verursacht das absichtlich. Yuna beugt sich über seine Schulter und untersucht die holographische Anzeige. Ihr Augen weiten sich, als sie die Implikationen zu verstehen. Begann, die Komponenten, die sonst ausfielen, sie sind mit Quantenverschlüsseln und Subrom Communication verbunden. Wenn jemand ein sehr militär Communication überwachen wollte, mussten sie sonst einen sehr sichersten Kanal ausschalten, beendet Haien den Satz, sein Finger flogen über die Holotastate. Render einen weiteren Bildschirm mithandlichen mussten von abgefangenen Daten aus Wilf. Anderen Nationen Hochzog. Die Daten waren erschreckend konsistent dasselbe Muster, dieselbe Methode, derselbe unmenschlich präzise Zeitplan. Das zielt nicht nur auf Korea ab, das ist global, flüsterte, rend in die Tragweite Situation bewusst wird, wo Ultima dahinter steckt, hat Ressourcen und Technology. Die als übertreffen, was die Menschheit besser, Haien, begann, die Daten genau zu analysieren. Die Methode war brillant, und statt die System komplett lahmzulegen, wurden nur spezifisch Komponenten beschädigt. Ich sah ein normal benutzen aus. Wie technische Problem, die in jedem komplexen System auftreten, aber die Precision, mit der die wichtigsten Sicherheitselement getroffen wurden, variiert in Intelligenz, die ihr Ziel genau kennt, schaut ihr das an. Sagt Tuna und siegt auf eine Anomalie in den Daten. Dies Ausfall folgen einem Zeitplan. Als 70 Stunden, immer zur selben Zeit. Das ist kein Zufall, das ist Koordination. Horrendessen, in den Tiefen der Weltraums. Aber das Welteuroberkommando Merdens bricht mit wachsender Sorge. Bei Menschen zeigten. Musterkennung schwingt. Die Projectionen 340% übertreffen, was sie ja dauern soll zu entdecken, hatten sie in Monaten gefunden. Vielleicht haben wir kognitive Anpassungsfähigkeit unterschätzt, schlug Kriegskoordinator Kilrith vor. Sein Stimm trug einen Töten von Respekt, dabei denn, welche selten suchen war, unmöglich, antwortet flott in kommenden Sorgen mit der Arroganz, die sein Volk seit Jahrhunderten in den Tag legt. Ihr Gehirn sind primitiv, ihr Technologie grob, sie können einfach kein Bedrohung für das Imperium darstellen. Aber tief in seiner gestohlenen menschlichen Gestalt begann Agent Murden sich zu fragen, ob sein Vorgesetzten einen kritischen Beurteilungsfehler machten. Hat Dr. Lee Hien bei der Arbeit beobachtet, hat gesehen, wie der Menschlichkeitsverbindungen herstellt, die kein welter Computer vorhersagen konnte, die Art, wie Menschen intuitiv Sprung machten, wie sie Muster in scheinbarem Chaos erkannten jeswo bunruhigend anders als als, was die Welt erkannten. Die Nachricht verbreitet sich durch Kanal, die außerhalb der offiziellen Militärstruktur existierten, alte Akademie Freundschaft, Forschungskooperantin, Familienverbindung, die sich über den ganzen Globus erstreckten. Dr. Lee Hiens Entdeckung erregt Major Hans Siok innerhalb von Stunden, nicht durch klassifiziert Briefings, sondern weil sie vor 15 Jahren Zimmergenossen an der Universität gewesen wären. Du musst dir das ansehen,
sagt sie auch zu Commander G1 über einen verschlüsselten Videonruf. 10. Stim war eingespannt, aber entschlossen, und du musst jeden kontaktieren, dem du in den alliierten Streitkräften vertraust. Es war faszinierend zu beobachten, wie sich die Information ausbreitet, nicht wie ein Virus, sondern wie Wasser, das den natürlichsten Weg findet. Haien rief seinen ehemaligen Studienkollegen in Tokio an. Der jetzt in der japanischen Verteidigungswerks arbeitet, sie auch kontaktiert einen Freund aus seiner Pilotenausbildung, der mittlerweile bei der US-Luftwaffe stationiert war. Jeder Kontakt vor zu 3 weiteren. Innerhalb von 70 Stunden hat sich ein Netzwerk gebildet, das Kontinente bespannt. Nicht durch offiziell diplomatisch Kanal, sondern durch das komplex geflecht menschliche Beziehungen, das kein außerirdisches Beobachtungssystem richtig kartiert hat. Wissenschaftler teilten Daten mit ehemaligen Kollegen, die jetzt in verschiedenen Ländern arbeiteten. Militäroffiziere wandten sich in Freund, mit denen sie während internationaler Austauschprogramm trainiert hatten, dort was die Welt nicht verstanden hatten. War die Match der menschlichen Verbindung, diesen sichtbaren Fäden der Loyalität, der Vertrauens, der gemeinsamen Erfahrungen, die Menschen über Jahr und Jahrzehnte knüpfen. Ein deutscher Forscher, der einmal mit Haien an einem Projekt gearbeitet hat, teilt die Daten mit seinem britischen Kollegen, ein französischer Physiker, der sie auch bei einer NATO-Übung kennengelernt hat, alarmiert sein Vorgesetzten. Agent Merden beobachtet dies Entwicklung mit wachsendem Unbehagen. Sein Briefings hatten ihn auf menschlich-militär Hierarchie, Regierungsbürokratie und Unternehmensdruck vorbereitet. Aber dies organisch, spontan Zusammenarbeit, die traditionell Grenzen ignorierte, leidwillig außerhalb der Welterverständnisses. Die Art, wie Menschen persönlich Beziehungen, über offiziell Protokoll stellten, war für die Welter unbegreiflich. In ihrer Gesellschaft floss Information streng hierarchisch von oben nach unten, durch festgelegt Kanal, mit klaren Befehls- und Kontrollstruktur. Die Idee, dass jemand wichtig militärische Informationen mit einem alten Freund teilt, anstatt sie durch die Befehlskette leiten, war für sie unklar. Wie koordinieren sie sich eine zentrale Kommandostruktur? Überträger und sein Auftraggeber. Sein Verwirrung war echt, nix in seiner Ausbildung hatten auf diese Art der menschlichen Organisation vorbereitet. Die Antwort kam zurück, unmöglich. All empfindungsfähigen Spezies benötigen hierarchische Strukturen für komplexe Koordination. Beobachtung fortsetzen. Aber Sergeant Kim Minna hat etwas anderes an dem Mann bemerkt, den sie für Park Jin-ho hielt, schien ehrlich verwirrt über die informellen Netzwerke zu sein. Die sich sie herum bildeten, als hätte noch nie gesehen. Wie Freunde HFY in dort als Kollegen sich spontan austauschten, als alte Bekannte einander anriefen. Als Menschen instinktiv zusammenarbeiten, werden reagiert jedes Mal mit einer Second zu spät. Als Muster erst verstehen, was dort in ihrem Bericht in dieser Nacht notierte sie, empfiehlt psychologische Evaluation für LT, Park, Verhaltensmuster deuten auf möglich neurologische Traumata hin. Sie hat keine Ahnung, dass sie dort einen außerirdischen Infiltrator durch die einfach Beobachtung identifiziert hat, das Freundschaft nicht verstand. General Nam Taiho studierte die zusammengetragenen Beweise der unterirdischen Anlage unter Sol, wörtete als 12 Nationen Sorn den Tisch nicht durch offiziell diplomatisch Kanal, sondern weil Dr. Lee Hyens Netzwerkpersonen identifiziert hat, die schnell und entschlossen handeln konnten. Die Atmosphäre im Raum war eingespannt, aber entschlossen. Diese Menschen waren nicht hier,
while Regierungen sie geschickt hatten. Sie waren hier, weil sie verstanden hatten, dass die traditionellen Wege der Diplomatie so langsam für das waren, womit sie konfrontiert wurden. Jeder von ihnen hat Karrieren riskiert. In diesem Raum zu sein, also sind wir uns einig, sagt nämlich. Sein Stimme kommt über einem Flüstern. Sie denken, wir sind primitiv, vorhersagbar. Wir lassen sie das weiterdenken. Captain Song Minji büht sich vor, ihr Augen funkelten vor Entschlossenheit, das Beobachtungsnetzwerk, das sie aufgebaut haben, wir füttern es mit Genodem, was sie zu sehen erwarten. Geteilt Regierungen, konkurrierend Militärs, langsamen technologischen Fortschritt. Es war ein brillanter Plan in seiner Einfachheit. Der irdischen erwarteten menschliches Chaos, menschliche Ineffizienz, menschliche Uneinigkeit, also würden sie genau das bekommen. Die öffentlich erklären wird die üblichen politischen Strategien zeigen. Die militärisch. Übung wird schlecht koordiniert aussehen. Die technologische Entwicklung wird langsam und fragmentiert erscheinen. Wenn wir uns tatsächlich auf den Krieg vorbereiten, mit Methoden, die sie nicht erwarten würden, fügt Dr. Choi Yuna hinzu, die rundum die mit Haien daran gearbeitet hat. Die irdische Technologie, die sie entdeckt hatten, rucksentwickelt. Ihr Augen waren von Erschöpfung getötet, aber ihr Geist war scharf wie eine Suche. Die Herausforderung war gewaltig. Sie mussten nicht nur die Technologie verstehen, sondern sie an die menschliche Denkweise anpassen. Die Weltsystem waren für perfekt Logik, für vorhersagbar Entscheidungen, für Effizienz am jeden Preis entwickelt wurden. Menschen funktionierten anders, dort es war Ingenieur kein Wujen. Der den Kunstentil der Plansvorschlag. Ja, Technologie ist beeindruckend, aber sie ist für ihr Denkweisgebot logisch, vorhersagbar, effizient. Was, wenn wir sie so modifizieren, dass sie Statusen mit unserer Denkweise funktioniert, der Raum wird still, als die Implikationen zu allen durchdringen. Es war ein Gedanke, der so radikal war, dass sonst unmöglich erschien, aber, je länger sie darüber nachdachten, desto mehr Sinn ergebe. Du meinst, Hybrid-System zu schaffen, die auf Intuition regieren statt auf rein Logik, fragt Dr. Lee Hyan. Sein Stimme voller Fascination antwortet zugleich, genau, antwortet. Wujen mit wachsender Aufregung. Sie studieren und sie jahrzehnten, aber sie studieren uns, als wenn wir sie verstehen nicht, dass unsere Ineffizienz tatsächlich stark sein kann. Die Idee war revolutionär. Anstatt zu versuchen, die Außerirdischen in ihrem eigenen Spiel zu schlagen, würden die Menschen die Regeln des Spiels selbst ändern. Sie würden Technologie schaffen, die mit menschlicher Unvorhersagebarkeit, mit Emotionen, mit Instinkten arbeitet als Dinge, die Welt ausschwicken betrachteten, Agent Murden. Der von seiner Position im Soul-Defense-Komplex aus, überwacht, berichtet Pflichtbewusst, dass die menschliche Militärführung fragmentiert und reaktiv erschien. Sein Sensoren entdeckten keine anschlussliche technologische Entwicklung, keine koordinierte Antwort. Konnte die wichtigste Entwicklung von allen nicht entdecken, dass die Menschheit beschlossen hat. Die genau die Eigenschaften zu umarmen, die Feind als Schwicken betrachteten, die Schönheit der Taschen lag in ihrer Einfachheit, die stuck Information, das die Welt sammelten, bestigt ihr beste Händen begangen aber menschlich Begrenzungen, Militärübungen erscheinen schlecht koordiniert. Die internationale Zusammenarbeit wirkt eingespannt. Die technologische Entwicklung sah zerstreut und ineffizient aus. Überall auf der Welt spielten Menschen ihre Rollen perfekt. Politiker stritten. In den Medien über Budgets und Strategien.
Militär Kommandant beschwörten sich öffentlich über mangelnde Ressourcen. Wissenschaftler veröffentlichten Studien. Die Erforschung als Jahr von praktischen Anwendungen entfernt darstellten. Es war ein meisterhaftes Theater, das auf einer globalen Bahn aufgeführt wurde, dort wo sie nicht sahen, wo Captain Solminges Team, das Kampfszenerie nicht, die kein wohlbestimmten Ergebnis hatten. Wurde Erfolg von individueller Kreativität abhängig, anstatt Protokoll zu befolgen. In versteckten Trainingsanlagen lernten Soldaten, ihr Instinkt zu vertrauen, spontan Entscheidungen zu treffen, mit dem Unerwarteten zu improvisieren. Die Übung war anders. Die Situation erfordert neue Lösungen. Sie entdeckten nicht Ingenieur, kein Wugens Werkstatt, wo irdisch Technologie modifiziert wird, auf emotional Zustand und intuitiv Sprung zu reagieren, anstatt auf logische Algorithmen. In seinem geheimen Labor arbeitet Wugen daran, Maschinen zu schaffen, die mit dem menschlichen Geist auf einer Ebene kommunizierten, die Welten überstehen würden. Das menschliche Gehirn verarbeitet etwa 400 Milliarden Informationsbits pro Second, erklärt Dr. Choi dem versammelten Team. Ihr Augen leuchteten vor Aufregung über die Möglichkeiten. Aber nur etwa 2.0 Bits erreichen das Bewusstsein, was, wenn wir System bauen, die mit den unbewussten 399.999 998.00 Bits interagieren können, es war ein revolutionärer Gedanke. Die meist menschliche Intelligenz arbeitet unter der Oberfläche der bewussten Denkensmuster kennen, emotional Verarbeitung, intuitive Bindungen, die in Millisekunden gemacht wurden, wenn sie Technologie schaffen könnten, die auf dies tieferen Schichten der Bewusstsein zugreifen. Kant, Dr. Lee Hyen hat mit Meditationstechnik aus buddhistischen Klöstern gearbeitet und entdeckt, dass menschliches Bewusstsein Technologie auf uns lenken kann. Die für rein logisch Geister unmöglich schienen, es ist kein Telepathie, erklärte seinen faszinierten Kollegen, es ist die Erkenntnis, dass die Grenze zwischen Geist und Maschine möglicherweise nicht so starr ist, wie wir dachten. Die Mensch hatten jahrhundertelang über die Verbindung zwischen Bewusstsein und Realität meditiert. Jetzt haben sie dabei, dies alte Weisheit in moderne Technologie zu übersetzen, System, die auf Gedanken reagierten, Maschinen, die Emotionen verstehen konnten, Waffen, die mit der Intuition ihrer Benutzer synchronisiert waren, horrendessen, setzt Agent Murden sein Bericht fort unbemerkt mit Zufriedenheit, dass Menschen kein Anzeichen für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen zeigten. Ihr Tendenz zu irrationalen Verhaltensmustern blieb konsistent. Aus seiner Sicht war als Natchplan wie RLAUFN erkenntnis, dass Sergeant Kim Minna aufgehört hat zu versuchen, ihr Vorgesetzten Davon zu überzeugen. Das Lieutenant Park Jin-ho sich seltsam verhielt. Stattdessen hat sie angefangen, zu dokumentieren, was tat, und baute ein Profil auf, das bald Muster entfallen wird, die kein Mensch eigen wird. Der Student war zum Beobachter geworden. Und der Beobachter hat keine Ahnung, dass studiert wird. Die Jägerin war zu Jägerin geworden, in einem Spiel, dessen Regeln sich unmöglich verschoben hatten. Der Angriff kam genauso, wie die Wälder es erwartet hatten, schlecht koordiniert. Verzweifelt und letztendlich vergeblich. 3 menschliche Schiffe hörten sich ihrem vorderen Beobachtungsposten in der Enge von Jupiters Mond Europa, sendeten primitive Funksignale und zeigten taktische Formationen. Die Jeter ist jeder Student einer Militärakademie konnten. Knen, die menschlichen Piloten schienen nerv zu sein, ihr Communication war voller Unterbrechungen und Verwirrung. Ihr Schiff flogen ungeschickt, als würden eine Marine Crews versuchen, Manöver auszuführen,
die sie nicht richtig beherrschten. Es war genau das Bild der menschlichen Unfähigkeit, das die Wälder erwartet hatten. Flottenkommenden Sorgen beobachtet von seinem Flaggschiff aus. Wie die menschlichen Schiff systematisch aufgefickt gesetzt wurden. Seine Physik arbeiteten. Mit der Präzision einer Maschine, jeder Schuss kalkuliert, jede Bewegung vorher bestimmt, Augenblick, Momente mit Verachtung. Selbst ihr Verzweiflung mangelt es an Innovation. Die Kurs auseinandersetzt dauert 7 Minuten. Die Wälder-Sensoren zeichnen jeden Moment auf, die verzweifelten menschlichen Ausweichmanöver, ihr primitiven Waffen, die kaum einen Kreuzer auf der alliirdischen Panzerung hinterließen. Es war wie ein Erwachsener, der mit Kindern spielt. Die menschlichen Schiffsaugen sich in scheinbarer Ordnung zurück und hinterließen Trümmer und das, was wie klassifizierte Technologie außer, die Wälder eifrig einsammelten. Einige der Trümmerteile fehlten nach funktionierenden Computersystemen, andere zeigten die neuesten menschlichen Waffentechnologien. Es war ein unerwarteter Bonus für ihr Geheimdienste Perren. Die Analyse Bestheit und sehr Projektionen, berichtet Kriegskoordinator Kilrith Stunden später, render die gesammelten Daten durch. Sein Stimm trug diese Friedenheit eines Wissenschaftlers, dessen Hypothese Bestheit worden war. Die menschliche Militärfähigkeit bleibt innerhalb akzeptabler Parameter für die Unterwerfung. Ihr Waffentechnologie seid kein bedeutend. Weiterentwicklung, ihr taktisches Denken bleibt primitiv. Die Weltanalytiker hatten jedes Detail des Kampfs studiert. Die menschlichen Reaktionszeiten, ihr Waffentypen, ihr Fluchtmuster, als bestiegt ihr Besorgung, dass dies Spezies kein ernsthaft Bedrohung darstellt. Sie waren so zufrieden mit ihrer Überlegenheit, dass sie die wichtigsten Details übersahen. Was die Analyse verpasst, war, dass der gescheiterte Angriff von Captain Song Minji speziell dafür entworfen worden war. Daten aber welche Reaktionsmuster zu sammeln, jeder Zug, den die außerirdischen Mächten, wird aufgezeichnet, jede Reaktion katalogisiert. Die scheinbar primitiven menschlichen Sensoren waren in Wirklichkeit hochentwickelt Aufzeichnungs. Gettend als minderwertige Technologie, Werk. Auf der Erde studierte Dr. Lee Hyen die Geheimdiensten Forum mit wachsender Aufregung. Sein Augen leuchteten, als die Muster erkannt, die sich in den Daten abzeichneten. Schaute das in ihr Gesamtplot reagiert identisch auf identische Stimuli, perfekt Koordination. Aber absolut keine Anpassung, es war faszinierend und gleichzeitig erschreckend. Die Wälder bewegten sich wie ein einziger Organismus, aber dies Perfektion matcht sie vorhersagbar. Jedes Schiff reagiert auf dieselbe Weise auf denselben Stimulus. Es gab keine Improvisation, keine spontanen Entscheidungen, keine individuellen Reaktionen. Ihr starkester Switch erkennt Ingenieur kein Wujen, also die taktischen Daten analysiert. Sie haben das Chaos eliminiert, das uns unvorhersagbar matcht. Der Krieg stand kurz bevor, und die Wälder hatten der Menschheit gerade den Schlüssel zum Sieg in die Hand gegeben, indem sie genau demonstrierten. Wie vorhersagbar ihre Logik sein konnte. Das White Phase begann nicht mit großer Strategie, sondern damit, dass Lieutenant Yundeho und Corporal bei Suji beschlossen, ihr Befehl zu IGNORIEN ihre Mission war einfach Aufklärung Weltbewegungen in der Enge der Asteroidengürtels beobachten und Bericht erstatten. Stattdessen, als sie ein einsames außerirdisches Aufklärungsschiff entdeckten, traf Deho in Sekunden entscheidend, die rein auf Intuition basierte. Das Scanmuster dieses Schiffs deutet darauf hin, dass es Verteidigungsposten kartiert, sagte Susuji, rende die fremden Bewegungen studierte.
Sein Jahr der Pilotenausbildung hatten ihm beigebracht, Muster in der Art zu erkennen. Why sich Schiff beweckten, ich denk, wir können es Gewicht setzen, wenn wir uns von seinem toten Winkeln gehen. Das ist nicht unser Mission, antwortet Suji, aber sie justierte bereits ihren Anhörungsvektor, weil etwas in den Bewegungen der irdischen Schiffsvorhersagbar für sie wirkt. Es war das Gleichgefühl, das sie hat, wenn sie gegen Computergegner in Simulationen kämpfte so perfekt, so berechenbar. Das Weltraumschiff folgt einem exakten Scanprotokoll, bewegt sich in präzisen geometrischen Mustern, die für maximale Effizienz optimiert wären. Aber diese Effizienz matcht es vorhersagbar. Suji kommt fast sporen, wo es als nichts hinwenden WRD. Sie 12 Minuten später hatten sie intakt Weltraumtechnologie erbutet. Die Geheimdienstbespenti sieht Monaten zu beschaffen versucht hatten, der irdische Pilot war so überrascht von ihrem unlogischen Angriff gewesen, dass nicht rechtzeitig reagieren konnte, griff schon ein überlegenes Schiff an, wenn man nur so beobachten geschickt worden war. Überall im Sonnensystem vervielfachten sicherlich improvisiert. Erfolg, jeder Kleinsieg folgt demselben Muster Menschen, die ihr Befehl ignorierten anstatt es in ihren Instinkten folgten. Sergeant Parkcheyung schaltet einen auirdischen Beobachtungssatellit aus, indem sie ihn mit einer Versorgungsdrin rammte in Taktik, die so verschwenderisch und unlogisch war, dass Weltverteidigungsam nicht darauf programmiert waren, sie zu konnten. Ihr Kommando waren entsetzt über die Verschwendung der Drohnen, aber der Geheimdienstgen war unbezahlbar. Major Kim Jin-woos Team infiltriert in auirdische Anlage, indem sie menschliche emotionelle Reaktionen nutzten, Sicherheitssystem zu umgehen, die darauf ausgelegt waren, logisch Denkprozesse zu erkennen. Wenn die Weltsensoren nach den elektrischen Mustern rationaler Gedanken suchten, liehen die Menschen ihre Emotionen die Führung übernehmen. Jeder Sieg war klein. Scheinbar zufällig und willig und möglich mit Weltstrategie-Modelling. Vorherzusagen, die auirdischen Computer konnten einfach nicht berechnen, was Menschen tun würden, wenn sie ihr Logik ausschälten und ihren Instinkten vertrauten. Why schaffen sie es zu gewinnen, verlangt Kriegskoordinator Kilrath, wenn einer Notfallsitzung zu wissen. Sein Stimmtrag zum ersten Mal sieht Jahren einen und tötende Verwirrung. Ihr Aktionen verletzen jedes Prinzip der logischen Kriegsführung. Die Weltkommando starten auf Hologramm von menschlichen Siegen, die keinen Sinn ergeben. Soldaten, die ihr Missionen ignorierten, Piloten, die unmöglich Risiken eingingen, Kommandeur, die Ressourcen für scheinbar sinnlose Aktionen verschwendeten. Vielleicht ist das genau der Grund, warum sie erfolgreich sind. Ihr Betrugagent Murden von seiner Position aus, obwohl vorsichtig war. Sein wachsenden Zweifel an den Enormen des Imperiums nicht zu beton und dort die Welt hatten gesamt. Militärdoktrin auf der Prämisse aufgebaut, dass überlegen Logik immer minderwertiges Chaos besiegen wird. Sie standen kurz davor zu entdecken, dass richtig angewandtes Chaos Logik irrelevant machen konnte. Die Nachricht direkt das Weltraumkommando überkanal. Die sie für sicher gehalten hatten, jet jetzt, und wir würden über Bedingungen verhandeln. Setzt diesen Krieg fort, und wir zeigen juk, warum die Menschheit niemals in Niederlage akzeptiert hat. Die Botschaft war in perfektem Weltcode verfasst, was bedeutet, dass die Menschen nicht nur ihr Verschlüsselung geknackt hatten, sondern auch ihr Sprache beherrschten. Es war eine Demonstration der Fähigkeiten, die auirdischen Befehlshaber zutiefst beunruhigt. Flottenkommanden Sorgen wie sie sofort zurück, Lehrgroßsprecherei, und sehr Kraftanalyse,
dass sie mit 12% serer Militärkapazität operieren. Sein Stim trug die Arroganz von Jahrhunderten unbestrittener Überlegenheit, aber seine Visier bemerkten den leichten und tötender Unsicherheit. Aber Agent Murden begann nach monatelangem Leben unter Menschen etwas zu verstehen, was sein Vorgesetzte nicht begreifen konnten. Hat Sergeant Kim Minna dabei beobachtet, wie sie Achsentagit schickten arbeitet, Kollegen zu unterstützen, die sie kaum kannt, nicht weil sie dazu beordert worden war, sondern weil sie es für richtig hielt. Hat Dr. Lee Hein gesehen, weil sein eigenen Forschungsmöglichen opfert. Bei der Entwicklung von Gegenmaßnahmen zu helfen, Hein hielt berühmt worden. Knen mit seiner ursprünglichen Forschung, aber warf weg, seiner Spezies zu helfen. Es war ihn entschieden, die keinen logischen Sinne hat Captain Song Minji beobachtet. Wie sie die Evakuierung von einer beschädigten Station verweigert, weil das Verlassen ihres Postens bedeutet hat, andere zu gefährden. Sie wollte den wahrscheinlichen Tod über die Sicherheit, einfach weil sie nicht wissen konnte, wie andere litten dort die waren kein logischen Entscheidungen. Es waren Entscheidungen, die jedem Prinzip der effizienten Selbsterhaltung trotzten. Auf dem die Welt der Zivilisation aufgebaut war. Für die Welt war Überleben das Hechtgott, Effizienz das oberste Gesetz. Aber Menschen schienen bereit zu sein, beides für abstrakt Konzept wie Loyalität und Gerechtigkeit zu opfern. Der Wendepunkt kam, als das Imperium beschloss, ihr Match zu demonstrieren. Indem sie in Zivilforschungsstation in der Engademar treten. Der Angriff war perfekt ausgeführt, strategisch fundiert und völlig kontraproduktiv. Die Station hat kein militärisch Bedeutung gebt. Sie war ein Symbol der menschlichen Natur, ein Ort, wo Wissenschaftler friedlich das Universum erforschen. Ihr Ursprung sollte den Menschen zeigen, dass Widerstand zwecklos war. Stattdessen entfacht sie etwas, was die Welt erwartet hatten. Innerhalb von Stunden hat jede menschliche Militäreinheit im Sonnensystem genuine Ausrüstung. Besser Geheimdiensten Forum und in Koordination erwerben, die Normal Communicationsbünde zu überschreiten schien. Es war, als der Angriff Einzelmenschen in Komponenten eines größeren Organismus verwandelt, der einem einzigen Zweck gewidmet war, Menschen, die sich nahe getroffen hatten, arbeiteten mit perfekter Synchronisation zusammen, Ressourcen wurden geteilt, und das Befehl erteilt wurden, Informationen flossen durch Kanal, die Welt nicht kartiert hatten, es war, als die angerchtigte Angriff in Art Kollektivsbewusstsein ausgelöst. Sie regieren nicht wie jede Spezies, der wir begegnet sind, berichtet Kriegskoordinator Kilrath, sein Zuversichtliegt endlich Riss. Normalerweise mutagen Demonstration überlegener Kraft der Capitulation, stattdessen scheinen sie hörte zu kämpfen. Agent Murden fand sich dabei, einen Bericht zu verfassen, von dem nicht sicher war, aber es wagt, in zu senden, Empfehlung, sofortige Verhandlung. Die menschliche Militärkapazität scheint proportional zu wahrgenommener, Angerchtigkeit zu steigen. Früher Eroberungsmittel treffen möglicherweise nicht zu. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte empfahl ein Agent den Rucksack nicht, weil der Feind starker war, sondern weil etwas war, dem das Imperium nahe begegnet war absolut unwillig, ihn Niederlage zu akzeptieren. Der Wendepunkt kam nicht in einer Schlacht, sondern in Agent Murdens Quartier 3 Uhr, also endlich, den Bericht vollendet, den wochenlang vermieden hat, die unter such Spezies seit beispiellos Eigenschaften, schrieb mit zitternden Fingern. Menschen scheinen zu grundlegenden Verhaltensänderungen fähig zu sein,
wenn sie mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert wurden. Noch bedeutsamer ist, dass sie die Fähigkeit demonstrieren, handliche Veränderungen in anderen Spezies durch verlängerten Kontakt zu inspirieren, erhielten und überlegt die Implikationen dessen, was zu übertragen im Begriff war. Die wird auf seinem Bildschirm widersprechen allem, was die Wälder über sich selbst und andere Spezies glaubten. Sie stellten die Grundlagen ihres Imperiums in Frage, persönliche Beobachtung, verlängert. Infiltration hat zu unerwarteten psychologischen Anpassungen in diesem Agenten geführt, sofortige Extraction und Gedächtnisrekonjunktin. Aber anstatt den Bericht zu senden, ging Murden zu Sergeant Kim Minas Borough. Sie war trotz der späten Stunde dort und arbeitet an der Logistik für die Operationen den nächsten Tages. Das Schwachlicht ihres Computers belegt ihr konzentriert. Gesicht, ich weiß, dass du mich beobachtet hast, sagte Lies. Sie blickte ohne Überraschung auf. Du hast lang gebraucht, das herauszufinden. Die Frage ist, bist du Park-Jinho mit einer Art neurologischen Strang, oder bist du etwas völlig anders? Etwas anders, gab zu, sein Stimme kam über einem Flüstern. Aber nach 6 Monaten als Mensch zu leben, bin ich nicht sicher, was das aus mir macht. Das Gespräch, das folgt, dauert bis zum Morgengrauen und verändert den Verlauf der galaktischen Geschichte. Sie sprachen über Identität, über das, was es bedeutet, menschlich zu sein, über die Unterschied zwischen seinen beiden Welten. Minna hörte und urteil zu, stellt durchdacht Fragen, sie die Art von Mitgefühl, die Welten entwickelt hatten. Weißt du, was das seltsam ist, sagt Murden. Als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster fielen, ich habe mehr über mich selbst gelernt, indem ich vergab, jemand anders zu sein, als in all meinen Jahren als Wälder. Innerhalb einer Woche hatten sich 3 Welterspezies aus dem Imperium zurückgezogen und beschlossen, direkten Kontakt mit der Menschheit aufzunehmen, anstatt den Krieg fortzusetzen. Agent Murdens detailliert berichtet, die jetzt bereitwilligen beide Seiten übertragen wurden, bildeten die Grundlage für Verhandlungen, die Kinder beiden Spezies für möglich gehalten hat. Die Nachricht verbreitet sich durch das Welterimperium. Wie ein Lauffeuer. Wenn Menschen einen ihrer besten Agenten bekehren konnten, was bedeutet das für Überzeugungen über Überlegenheit und Logik? Der Krieg endet nicht mit der Niederlage der Menschheit durch überlegene Technologie, sondern mit der Erkenntnis der Welt, dass Mensch den Hoffnung individual wird. Der Weigerung zu akzeptieren, dass Machtrecht bedeutet, Machtiger, wären als Effizienz oder Logik, General Namtaiho, der die formelle Kapitulation der Weltstreitkräfte entgegenem, bot dessen, was als Solabkommen bekannt wird, schied Jukens nicht als Untertanen oder Herren an, sondern als Verbündet, die Zusammenarbeit über Eroberungen, es war, wie der Himmlisch-Flotten kommenden Sorgen später zugab, das logischste Angebot, das sie erhalten hatten, obwohl es von einer Spezies kam, die Wälder einst für so irrational gehalten hatten, Logik überhaupt zu verstehen. Die erst Interspezies Demokratie der Galaxis wird 6 Monate später gegründet, mit Agent Murden, der sich jetzt einfach zu nennen wollt als ihrem ersten Botschafter des Verstehens. Die Geschichte endet nicht mit der Zerstörung der Fans, sondern mit seiner Transformation in einen Freund.